Vamos a probar ahora. ¿LS? O sea, este. Se desactivó el autoguardado. Para. Vamos a poner bien el autoguardado. Ahí está. Arma dorada no lo activo porque no sé qué es eso. Pantalla. Vamos a ver si están los subtítulos. Está perfecto. Jugar. Normal. Ahí va. Bueno, no puedo adelantar esto. Lo vamos a tener que comer de nuevo. Por favor, decime que se ven los subtítulos. Well, I Vamos, for one, carajo. am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. Re. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Me cuesta crearlo, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word.
And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Ay, padre. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Armadillo Station. Voy a la cantina. Moverme y mirar a tu alrededor. Ok, ahí me muevo, muchachos. ¿Qué hice? A ver, tengo que acercarme al coso del mapa. Se ve espectacular este juego, boludo. Es una cosa impresionante. Lo único que tiene un poco de tearing, bueno, es mala calidad mi monitor, no es tan bueno. Quiero revisar si este está bien colocado. Teclado, pantalla, gráficos, ¿está bien eso? Podría revisarlo de nuevo por las dudas. Está perfecto. Pantalla, sonido, teclado, control, juego. Sonido, pantalla... Bueno, yo creo que está bien. Sásara. Bueno, creo que ahí estaría. Vamos a ir jugando. ¿Por qué voy por fuera? Voy por acá, boludo. Tengo que pasar por la estación. Me mandaron un mensaje por Discord. Ah, eso, tenían que publicar por Discord. Ah, no, juego gratis. Está muy bueno el jueguito. Ta tara ta tara ta tara ta tara ta. Oh, hello. Those Hanrahan boys are on the dodge again. How good it is to see you. Algo que me olvidé es cerrar el Discord de la PC. Y todo lo que no necesite tener abierto en la computadora. Para que no me joda. Principalmente. Esto vamos a toquetear así. Yattle's all riled on account of that mountain lion. I'm gonna slap you so hard. Listo, Arti. Bueno, vamos a empezar bien. Está re piola, culo, como se ve. Pensar que este juego salió para la Xbox 360 y la Play 3, boludo. Que eran consolas buenas, boludo. Tengo que ir a la cantina. Mira el borracho. ¡Eso! ¿Estás bien, guacho? I don't feel too good.
No sé qué dijiste porque no sé inglés. Eso, vos podés. Vos podés. Eso. Mira cómo se sostiene el padre. Eso, mira. Dale. Vos podés. Mira, un escalón. Y... ¡Epa! Qué culiao, boludo. Oh, boludo. Qué juego tan chill, boludo. Está bueno. Se ve piola. Lo dejé piola de vista. Por si los que lo estén viendo en YouTube, también ahora estoy haciendo multistream también en Kick. Eso. Las loquitas de la noche. No más que de día, pero bueno. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to gag you. They ain't my friends. They're pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Eso, tengo potrillo. Eso, mira aquella otra vestida toda de blanco. Sigue Jake hasta los caballos. Eso, mira cómo se las agarra. Dale. Pará, boludo, antes de subirme el caballo quiero disfrutar un poco. No se escucha nada de las puertas. Este se escucha algo. Hola. ¿Puedo salir por ahí? Sí. Viola. ¡No me deja entrar! Tengo el guardado activado, ¿verdad? Bien. Vamos por el caballo, ¿no? Montar mi caballo e irme. Con la I. Igual que un auto en el GTA. Me acompaña y llega hasta el Forest Mercer. Bueno. Para espolear el caballo y acelerar, presiona repetidamente A. Si mantienes presionado A, el caballo mantendrá la velocidad actual. ¿Para frenar? Ah, ya se entendí. That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians. Está presentado por la barra que hay a la izquierda del minimapa. Soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Ya entendí. Tengo que apretar varias veces para ir aumentando la velocidad. Si lo mantengo apretado, se mantiene esa velocidad. Y si lo mantengo apretado cuando estoy siguiendo a alguien, se... I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a No es lot mal worse lugar. than armadillo. Fine as cream gravy they Para are. chuparse los Not like dedos. Thieves' Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up. No la metería ni un I'm a married borracho. man, I'm afraid. Ain't we all? Como todo, hijo de puta. No, digan no a la infidelidad. Infidelidad. Que no sé hablar. Yeah. So it was the marshal who hired me, Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right.
you ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. Mal, ¿no? Yeah, yeah. Y estaría bueno también que te cayera así, admiro un poco yo, el ambiente y también así hablo un poco yo, ¿viste? Porque si no... I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now, ¿Qué Mr. onda? Marston. The fort's just over this hill. Bueno, mantener para observar gente, lugares y eventos importantes. Fort Mercer. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. ¿Tengo que sacar la banda de adentro? Eso es lo que hace muy bien Rockstar, boludo. Los actores de doblaje son muy god. Acércate a Fort Mercer. ¿Hembra o macho? Ni pinche ser hembra. Let's go. Y si hay que ser épico, hay que acercarse despacito, ¿viste? Bill! Oye, Bill. Bill, I've come for Bill, you. vengo por ti. Vení, Bill. Vamos, Bill. Bill Williamson! Come out here right now! Dale, brother. Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. Tiene que morir, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. Eso. Sos el jefe. No Eso, more Bill. Dutch. And no more you. Dutch mandan. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well, Ah, la mierda. Oh. Poor John. Qué rápido. Pero ¿por qué amagó? Dispara, boludo. Si eran 3 contra 1, culia. Encima tenían la altura. Ah, ni que fuera Fortnite. Amigos nuevos, problemas nuevos. Me salvaron la vida. ¿Y la bala? ¿Queda adentro o pasa para el otro lado? Eso, una rubia. You're alive. Está vivo. so it would seem.
Mal, ¿no? So, how do you feel? Vivo. I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. John. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Señorita. So what were you doing? Was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Feo. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. Ja, no te preocupes. Bear that in mind. No voy a perder. Igual que en GTA 4, culiá, en ese sentido. Se levantó la cama y nada más fue para allá. Bonnie aparece como en el azul en el mapa. Ahí pasa el tren. Culiá. Ahí nomás te meten en una habitación mejor de cómo empezaste acá, boludo. Te repiten los controles por si no estás muy... Por si estabas muy despabilado, ¿viste? Bueno, vamos con la loquita. Ahí la loca haciéndose un guiso. Allá el otro barriendo. Ese sombrero mexicano, padre. Ah, la mierda, este hecho pija. ¡Hola! ¡Habla español! Esto es re bien hecho. ¡Tatarán! Está bueno, boludo, está bien ambientado. Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Sí. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Eso, siempre me presta el caballo. Hola, ¿qué? ¿Eso fue un mosquito? Está bueno ese detalle. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarlane. Sí, ¿no? Okay, let's see if you can still ride a horse. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. No tienen para retroceder. ¿Por qué no retrocede el caballo? To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Esa es la tienda. General Store, ¿ok? And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine Está re corral. bien en I los corrales, suspect boludo. you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. That's the trail
train station. Things sure have changed since the line finally got finished. Bringing in all sorts of new folk like yourself. Pará. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Está bueno el granero. Come on! Come on, boy. And here we are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Ahí le enseñé, con la X lo atamos. Listo. Me tengo que acostumbrar al manejo. Ve la casa de Bonnie. Ahí voy, ahí voy. Acá está. Yo le agarro fiaca. Cold drink, Mr. Marston. Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Buena arma. Eso, me dio un fusil. Ready, Mr. Marston? Let's mount up and patrol the ranch. Carabina de repetición. ¿Qué pasa, brother? ¿Qué te duele? Esto para venir atrás. Se apunta así. Y clásico. Ahí corre más rápido. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Ah, mira, salta el caballo. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Intuición femenina. Siete balas del cargador y paso. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Está bien, está bien. No, pará. Let's go. No, no, pero lo salté. Bueno, me bajo. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Desastre de los conejos. Acá. Good shot. Nice shoot. You got one. That's it. Kill those little varmints. Thank you, Mr. Marston. Looks like we'll be having rabbit stew tomorrow. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. ¿Cómo recargo? Ah, con la B. Medio raro. ¿Cómo desequipo esto? ¿Qué onda, Alberto? ¿Por qué juega este el no el 2? Porque hace 2 días salió oficialmente para PC. Entonces hay que jugar, estoy jugando el 1. Porque le tenía ganas hace un tiempo. Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Ok. Cualquier cosa, Alberto. Rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. ¿Qué te iba a decir, Alberto? Cualquier cosa, si querés tener menos delay en los comentarios. En Kick estoy haciendo mucho stream.
Ah, la mierda, le erré por 1 milímetro. Vení para acá, muchachos. Vení para acá. Eso. Vamos, muchachos. No, las gallinas. Las gallinas. ¿Dónde están esos? Los perros, ¿dónde están? Ya se fueron. Me acompaña Bonnie. Bueno. ¿Qué te estaba diciendo Alberto? Que si quieres menos delay en los comentarios. Y que se vea un poco mejor porque la compresión es mejor. En Kick también estoy transmitiendo. En la descripción está el canal de Kick. To have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. No me gusta el botón para... Here we are. No, pará, no saque la faca. Para un poco. ¿No hay alguna forma de guardar el arma? ¿No hay alguna forma de guardar el arma? Ah, mira, así me agacho. ¿No? Ah, tengo que estacionar el caballo, ¿cierto? Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Si quieres guardar la partida, duerme en la cama. Eso. Si duermes te levantarás 6 horas más tarde. También puedes recoger munición del baúl de la habitación. Tengo munición gratis. ¿En serio tengo munición gratis? Nivel actual de Dead Eyes. Honor. ¡Ah! No sabía esto. Algunas personas te felicitarán información valiosa sobre el entorno en forma de mapas o periódicos. Abrir contenedor. Munición. Apuntando tengo el Dead Eye. Plum, plum, plum. Ah, yo completé la misión sin usarlo. Bueno, mejor. Lo único que me gustaría... Ah, ya sé. Apretando una sola vez el de cambiar arma. O sea, el que mantenga la ruleta. Me equipo ahí, por ejemplo. Una vez lo aprieto y ya me guardo el arma. Uy. ¿Tengo que dormir? Ah, cierto que tengo que dormir, claro, me dijo. Cambiar atuendo. Ojo. Este típico atuendo de cazarrecompensa de Marston. Este atuendo distinguido te permitía acceder a los juegos de póker de altura de Blackwater. Blackwater. Boludo, como en GTA. Retazo 1, busca código. Retazo 2, completa. Bueno. Ah, mira, te van dando diferentes trajes. Ahí hay un montón. Libras de carne. Cazador experto. Cheto. A ver, vamos a ponerlo este. ¡Eso! Soy un hombre distinguido con traje blanco encima. Va, traje medio blanquito color piel. Bueno, pero vamos a poner el foul. O sea, iba a guardar partida y dormir. Vamos a echar una noni. El mapa calculo que será con este, no. El otro, caballo de guerra, consumibles. ¿Y este? Ah, menos mal. Info, ¿qué es esto? Caballo especial castaño oscuro con
Screen clara, más fuerte y rápido de lo normal. Es este, ¿no? Ya tienes un caballo de este tipo. Guarda el documento para otra ocasión. Y sí, vamos a atarlo. Y el mapa, bueno, hay que hacer más de un paso. Armas. Ah, mira, y acá veo el equipamiento de las armas. Potencia, alcance, poco alcance. Este tiene mucha más potencia, mucho más alcance. Cadencia de disparo, claro. Bueno. Me pinta más llevar el revólver. Más que nada por una cuestión estética. Recuerda que yo soy el más rápido del oeste. Soy el más rápido del oeste. Rápido para sacar el arma. ¿Y dónde queda el punto que mapa? A ver, está acá nomás. Ah, mira vos. Qué buen mapa, culiao. Parece puesto un mapita del oeste. Tren. Ahí va el tren. En rojo está. Caballos ahí. ¿Estos qué son? Son zorros. Bueno. Bonnie McFarlane. Vamos con Bonnie. Vamos a parar acá. ¿Por qué no puedo pasar? ¿No se supone que podía pasar el mercado? Bueno, se ve que todavía no lo puedo usar. Vamos a parar el caballo donde corresponde, ¿no? Ese loco está usando binoculares. ¿Existían binoculares en esa época? Hello. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarlane. Thank you. How are you? Well, I'm fine, thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Bueno, Pinto hace una carrerita. Pinto. All right, I'll show you how we ride around these parts. Salió la chapa corriendo. Giddy up! Come on! On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this! You don't know me at all, Miss McFarlane.
This is crap. Let's go. Ah, me dice que si le espoleo mucho me tira al suelo. Ya entendí. ¡Dale, saltá! Ah, bien. Más rápido en camino en senderos, gracias. Ah, bien. Call yourself a dangerous outlaw? Hasta luego. I have got you now! Dale, mierda. Come on, boys! Let's go. You're not as bad as I thought you'd be! I think you chose the wrong horse, Miss McFarland. Should I wait for you to catch up? Let's go. How you doing back there? Yeah. Are you saving the best for last? Would you like me to slow down? Come on. I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Come on. Me la reviví. Me caí como 8 veces. Mira la gallina. That was fun. Sure. You know, you should go pay the marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Más 20 fama. El comisario Jackson quiere hablar contigo en el armadillo. Ve hacia la M en el mapa. No está acá, ¿verdad? No, está... Mira dónde está Armadillo. Mira, está el tren ahí. Fijar destino, volver, filtrar filtros, mostrar leyenda, moverse... Mira vos. Y si no quiero... Tienda, casa. Eso es consultorio médico. ¿No me puedo subir uno de estos? No, acá está mi caballo. Come on. Gracias a ese vínculo. Ah, mira vos. Ahora puedo ir a la tienda. Ahora entiendo. ¿Y qué puedo comprar acá? Papas, manzanas, en barriles. Hablar con el comerciante. Here, sir. Hello. I got nothing but good, honest product. Tengo 0 plata. ¿Qué me da? Sure. Y para vender la nada Why, misma. thank you.
Armas, atuendos. Ah, ¿puedo cambiar el atuendo acá? Ah, no, para ver qué atuendo tengo para equipar. Mapa, atuendos diarios. Dinero. Ahí tengo el dinero. Dinero 0 y lunes. Hoy es lunes. Las 7 de la tarde. ¿Qué aquello? ¿Póker? Consultorio médico. Hablar con el médico. ¿Qué onda, señor médico? Medicina, aceite de víbora para info. Recarga la barra de DD. Tabaco de mascar. Recarga la baja barra de DD. Ah, genial. Medicina, obviamente, no disponible. Restaura completamente la salud. Manzana. Recupera la resistencia del caballo. Píldoras para caballo. Hace que tu caballo tenga más resistencia temporalmente. Thanks. Parece un GTA del viejo oeste, boludo, literal. Ah, y ahí está lo del póker. Yeah. Obvio, yo me mando el caballo por donde yo quiera. Si para eso lo tengo. ¿Dónde? ¿Acá adentro? Ah, claro, acá adentro. No hay nadie sentado, claro, tengo que tener la ropa aparte. Tengo que tener la ropa correspondiente para poder reaccionar con esto. Bueno, pero no voy a ponerme a jugar al póker ahora. Si fuera Blackjack sí, pero... póker no. Bueno, vamos a hacer una misión más de estaminar. Así no me voy tan lejos. Aparcado. Y vamos para la casona. ¿Qué me cuenta, Mr. Bunny? Marston, how are you? Good, Miss McFarland. How are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Take the reins, Mr. Marston. Está bien, está bien. Súbete al carro con Bonnie. Acércate al asiento del conductor y presiona I. Ah, tengo que ir al otro lado. If you don't mind, I'd really like to get moving. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Vamos, vamos, vamos a la chapa. No, pará, no te me crucé, Gil. Anda por la derecha. I think it's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarland. Oh, please. Now,
Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarland. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you A la voz. that. Se bardean entre ellos, boludo. O sea que... ¿No hay un botón para centrar la cámara? You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. Sí, en inglés. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Got a fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back, and I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Bueno. Hemos llegado a Armadillo. Vamos a bajar la velocidad porque si vamos a la chapa. Hemos llegado, aparcado, no aparcado. So this is Armadillo. Manhattan it is not. Manhattan, pero está bien. It does okay Chapa. for us. Zapa el lugar, está bonito. Me gustan los muebles. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Ah, aquel que me salvó la vida. Meet me in front of the general store when you're done. Bueno. Oh, con el doctor. Habla con el médico y compra medicina. Hey, partner. You need something for that gout? Yesterday, old Smith Tiene una found two pinta de estafador este médico. Mira la cara, el sombrero, el bolso. Estafador mal tiene pinta, boludo. No tiene pinta de... That's a tough decision. Para vender no tengo nada. I'm selling some good Dame una tonics extra. if you need 'em. Vendido. Agotado. Why, thank you. If that bad element remains. Habla con Bonnie afuera del tienda. Si en tu medicina además de objeto consumible, presiona para abrirla. Tu bolsa para seleccionar un objeto y una vez selecciona, presiona para utilizarlo. Equipo, campamento básico. Info. Te ofrece un lugar para descansar, reabastecer la munición para el revólver o arma de repetición si no tienes ninguna. Provisiones. Bueno, pero de vida estoy bien, así que no lo voy a usar ahora. Cuando te hieran, la pantalla se tornará roja. Si llega al rojo oscuro, morirás. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Literal. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Adiós. Si quieres irte de Armadillo, suele haber diligencias haciendo cargas y descargas detrás de la estación de mercancías. Ahora puedo comprar y marcar las propiedades que tengan cosas. Una vez que hayas comprado o alquilado una propiedad, podrás guardar la partida en ellas. Cada propiedad incluye un caballo, munición y munición extra y objetos. Vamos, como quieras. Ya puedes jugar al póker en varios lugares. Puedo pedir un tentepié, algo. Juego de cuchillos.
Las diligencias podrán llevarte a muchos lugares de este territorio. Acércate a ellas o silba con... para que te detenga y puedas subir. Para que se detenga. Ah, mira, puedo cambiar el lado de apuntado. Ah, sí, se llama el caballo así. Se escucha mear uno acá del otro. Ah, no, es que está meando uno. Hola. Esta no es la cava que me corresponde a mí, ¿verdad? Porque bastante lleno. A ver, cajón. I'm sorry, pal. Back up, mister. Lo siento, bro. ¿Qué puedo saquear lugares? Necesita 25 para jugar. Ah, pero acá no importa ya tanto la ropa. ¿Puedo tomar un chupito? No, no me deja chuparme. Pero déjame chuparme, yo me quiero chupar. A ver vos, dame algo para chupar. Perdona, bro. Soltó el vaso, se golpeó la cabeza y siguió como si nada. A ver vos. No, nada. Che, ¿y dónde me figura la casa esa? ¿Acá arriba? Ah, claro. Comprar. Ah, me deja comprarla, no alquilarla. ¿Y el alquiler, guacho? Uf, compito. ¿Mi potro? Ahí viene, ahí viene. ¡Eso! ¡Vení! Ahí están las armas. Pues este lugar hay que ir tranquilo. Hay que ir tranquilo por estos lugares. Vamos a meter el caballo acá. Y vamos a revisar la tienda de armas. Ah, hay armas. A ver. Carnada. Ata a los animales de los alrededores. Ah, mira. Carrillera. Duplica la capacidad de munición de rifles y armas de repetición. ¡Eso! Pistola volcánica. $100. Pistola antigua de palanca tiene más capacidad que el típico revólver de 6 balas. ¿De munición? Copete de 2 cañones. Rifle para bisontes. Washington de repetición. Munición de revólver. Munición para pistola. Munición de armas de repetición. No disponible, no disponible. No me deja. No me deja comprar nada. Rick está re pobre yo. Y acá está la tienda. General Store. Y acá, bueno. Hola, brother. Che, está bastante estoqueado, veo. Pata de conejo. Hace que tu suerte mejore un 20% el número de objetos y la cantidad de dinero que saques. Está correcto, está correcto. Campamento mejorado. Te ofrece un lugar para descansar, reabastecer munición para todas las armas si no tiene ningún. ¿No? Mapa de superviviente. Muestra todas las hierbas cercanas en el mapa durante 20 minutos. Interesante, interesante. Bueno. No. El mapa. Tengo la M ahí y la B de acá. Mirá, recorrimos bastante, boludo, en una diligencia. Bonnie McFarlane. Bueno. ¿Qué hay acá?
Ah, la diligencia, me lo marca con ese sello. Ir de pasajero. Y allí hay una cámara de foto, ¿de qué es? Un perro. Un perro tranquilo, ¿no? A ver, chaquita. No me hace nada, por suerte. Ahí está la M, que es la siguiente misión. Ver película. $2. ¿Qué? ¿Literalmente un cine? Ah, mira vos. $2. Medio salado, ¿no? Bueno, vamos a venir para acá. Este es el sheriff de la región. O por lo menos de Armadillo. Uno durmiendo, el otro encerrado. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. ¿Es el comisario? Shut up, you! And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? No se Apparently acuerda. so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. On what, you getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. ¿Por qué escupí en el piso? You. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking har. Dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these 3 counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now, I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Come on then, Marston. Follow me. Yo lo sigo, yo lo sigo.
A la cantina, a la cantina. Howdy, friend. So who we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walton. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers in Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't No somos el gobierno. There's the dumb rat bastard now. Sucio rata, asqueroso. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Mount up, Marston. Walton's our man. Damn, he's seen it. Come on, don't lose him. Vení, vení. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshal? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Cholla Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Dun, 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 Whoa there! me asustó el caballo. He's headed for Pleasant's house. Let's stop so we can get a better look. Una parada para ver. Ooh, Let's go. now. Bueno, bajamos el caballo y vamos acercándonos despacito. ¡Ojo! Like we got company, boys. Usan todos galeras. Damn. Take cover. We'll work our way up this hill. Hey, yeah, you, over here. Marston, I got you covered. Move up to that RB. Behind the crate, Marston. Choke him up. ¿Qué pasó, padre? ¡A la bosta! Here we go again. Cover you. You're about to show me your maker. Al de ahí en la vida también. A la bosta. Over there. RB. Shooting fresh air there, boy. Ah, ya entendí. You ain't nothing but a bunch of women. There's another one behind the outhouse, boy. Uy, le pegué en el brazo. Vamos a cambiar. You boys just ain't that tough. Is that the best you can do, old man? Kiss my ass! Muy parecido al GTA. What are you waiting? Que me pega un disparo, vos. Bueno, primero aquel. Kingston. I'll gun down the lot of you. My God. Guacho. Why don't you try pointing at Cobertura somebody horrible. before you pull the trigger, genius? Dale, asoma la cabecita. A la bosta la cabeza. Now what are you gonna do? Good. Now move up to the outhouse, Marston. I'm gonna make a human Tollander out of you. Yeah! I'll kill every last
One of you. ¿Qué? ¿Aquí hay un caballo? Sí. A Walton, si lo capturas vivo ganará dinero, si lo matas perderá o no. A las piernas o muerto. Ese es Walton. ¿Qué pasó, Walton? Ah, ahí está. Se arrastraba por el piso. Tiene buena puntería, señor Marston. ¿Qué tal si te me avisa la próxima vez que no quiero ser policía o comisario? Bueno, lo dejé vivo. Le reventé la pierna, pero lo dejé vivo. Guardando. Ahora tengo cash. Algo que quiero ver es en los controles. Normal. Experto, como que experto. Normal. Casual. No, normal deja. Centrado en la cámara, centrado en el caballo. Vibración sí, bueno. Dejamos todo así. Voy a agarrar munición de arma. ¿Se puede? Eso. ¿O no? Está actuando la banda de Walton. A su vez los malhechores reaccionarán positivamente si tienes poco honor. Puedes ver tu honor en la sección de estadística en el menú de pausa. Acá. Honor, vagabundo. Eso. Fama, don nadie. Ahí está lo que completamos el juego, 5,8%. Misiones. Son todas las completadas. Desconocidos. Crímenes. Estética del menú de pausa. Bueno, me pinta ser buena gente. Algo me dice que vos salís ganando, sí, seguro. El comisario te dejó muy lejos de la civilización, pero puedes viajar rápidamente al pueblo usando la opción viajar a destino desde tu campamento. Abre tu bolsa y elige el campamento. Tras una batalla podrás saquear los cadáveres a tu alrededor para obtener dinero, munición o consumir. Puedes guardar la partida en cualquier lugar de la naturaleza. Elige campamento en tu bolsa para acampar y guardar. Ok. Acá no hay nada. Además de permitir guardar en los campamentos, encontrarás un caballo y munición adicional. Si no tienes ninguna, también sirven para viajar en cualquier pueblo que hayas visitado. Un verdadero explorador domina todos los aspectos de la vida salvaje. Ser un buen cazador o pistolero te hará ganar fama y dinero por todo el territorio. Uy, se cagan a tiro por todos lados, boludo. Mira, ahí hay tiro. Acá había tiro. Bueno, voy a saquear. Unos 5 dolarucos. Rest in peace, my friend. Más dinero. Había otro por acá, ¿no? Para despejar el enemigo vaya a matarlo, acércate a su cadáver y presiona Y. Carne de coyote. Al conseguir la piel de coyote inicia el primer nivel de desafío a maestro cazador. Para obtener más información, consulta el maestro cazador en la sección de desafíos de tu diario para el menú de pausa. Diario. Oh, desafíos. Maestro cazador, desafío por Mercer. Desafío de Twin Rocks. Desafío no salía. Desconocidos. Ok.
Está equipada, mapa. Para poder ver en la tienda, también conocerá a otras personas usarán dicho material de forma especial. Carne de coyote. Ah, la golpe con esto. Conseguí que por lo menos piel de conejo, ¿no? Ah, no, carne de conejo, no. ¿Qué pasó acá, culo? ¿Está bien, señor? Un lobo esto. En tu cara. Carne de lobo, vamos a uno. Piel de lobo, ahí está. Bueno, gracias. ¿Este no es fogata? ¡Ah, la hija de puta! Venga, venga. Venga con los cuchillos. ¿Será porque llevo la carne de conejo? Venga, venga. A ver cómo es el tema de... Equipo, campamento básico. Ah, sí. Podrás viajar rápidamente a los lugares habitados que hayas descubierto. También puedes colocar un destino en cualquier lugar del mapa y luego ir al camino más cercano. Viajar a destino. Guardar. Cambiar atuendo. Vamos a guardar. Podrás viajar rápidamente a los lugares habitados que hayas descubierto. También puedes colocar... Ah, sí, sí. Cambiar atuendo, irse. Viaje rápido. Viajar a destino. Destino anterior. Destino siguiente. Dejar viaje. Hasta armadillo, más farle. ¿Puedo poner el mapa? Ah, coche. ¿Dónde tengo que ir? Armadillo. Vamos a ir a armadillo, así charlamos ahí. Apago el fueguito. Para que no haya un incendio, lo apago bien apagado, con tierrita, como corresponde. Que si no... Ah, ya tiene armadillo. No entendí nada. Bueno, cheto. Caballo viene de cualquier lado. Ahí bien. Eso. Muy bien. Se porta muy bien este caballo. A refrescarme un poco, lavarme la cara. Ya, ¿cómo se llama? Ah. ¿Qué les pasa a este tilingo? Banda de Walton. Así que andaban haciendo bardo acá, Julián. Tienen que equipar el cuchillo con razón. Las buenas acciones son apreciadas por la población y por la gente de la ley. Si realizas muchas buenas acciones, conseguirás beneficios como descuento en la piel. Las acciones importantes, buenas o malas, te darán fama y reputación. Afectan a la fama en la que te tratan tanto como los agentes de la ley. Ya que estamos aquí a todos. Vamos a fijarnos qué es lo que tiene en los bolsillos. ¿La manito de qué era?
máquina, manito? Juego de cuchillos. ¿Cuánta cash tengo? $33. Algunas personas desconocidas que encuentres a lo largo del territorio en tanto ayuda aparecerán marcadas con el signo de pregunta del mapa. Una secundaria. Hablaré después con ella. Vamos a hablar con el comisario. Hello? Is Armadillo 731? What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest to goodness. I'm not sure I do. Marshall! 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 I've just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of 4 men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. That sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marston? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Vamos a hacer trabajo de comisario. Siempre y cuando se pueda tirar tiro, yo soy feliz, guacho. Venga para acá. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Simmer down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. Whoa. I'll be honest with you, Marston. No. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. Not far now. Eyes open, boys. Abran los ojos, muchachos. Los ojitos bien abiertos. Y no los vuelvan a cerrar más. Ooh, now. All right, boys. Let's proceed on foot from here. Let's go. Stay alert, boys. Vamos, hace falta el rifle. Be ready, boys. We're probably going to be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. ¿Una linterna? Da. Digo, aunque sea, ¿no? Una linternita ahí como para iluminar. Que tengo que darme quito acá. Rustler, find some cover. Give you this well. Stay with me. Come on, Arriba. Marston. I can't take them all by myself. Good shooting, boy.
one last chance to put your hands in the air. What are you waiting for? Let's split up. You take the left, boys. I'll go right. Marston, you can go with the deputies or cover me. Sigue el comisario Johnson o a los asistentes. Oh my good God! Voy por la derecha, está solo en la derecha. Nice of you to give an old man a hand. There's a couple of the rat bastards. I'm getting the hang of this. Damn you. I ain't never lost no fight. Stay close. You better surrender. You hear? ¿Tiene caída de bala esto? Pareciera. No entiendo todavía lo de la retícula bien. No se murió. This is getting real nasty. Looks like we got him. Let's move on. Stick with me. Let's go, Marston. We gotta keep moving. Come on. The deputies are making some ground over there. Ese es el grito de las películas de este famoso. They're still coming. More. Clear out that camp. Watch yourself. Looks like they have some backup. Get those thieving bastards! Oh, cierto que tengo que saquear los cadáveres. This ain't nice. Que me olvido I que en know. este juego se pueda. Enemies dead. Put down your guns Ah, la and mierda. surrender! I see him. Hell the bombers again. A la bosta el gorro. A la bosta el gorro. This ridge. Yo registro el campamento. ¿Qué hay acá? Un cofre. ¿Se puede abrir? ¡Eso! ¿Qué hay acá adentro? Papeles. ¿Plata? ¿Más plata? Acá hay un montón de cadáveres. Acá hay otro. Y ahí hay otro gorrito. Keep your eyes open. I saw a couple of snipers across the way. Franco, Look tiraba por el out! camino. There are them snipers. Surrender, or I'll kill you all. Got one! Follow me! Why don't you go get some friends? Even this up a bit. Come on! I can hear more gunshots. Quick, let's go help my deputies. Vamos. A la mierda. ¿Quién está disparando? Guess I'll make a gunman after all. You're just about dead. Damn fine shooting, boys. Come on, let's reach
Sí que caen las fotos. Es una barbaridad, boludo, la cantidad de enemigos que hay. Bastante cantidad de enemigos. Bastante elevada, la verdad. Se respawneó este. This looks as good a spot as any. Gather around and listen up. All right, stealthy as you can, boys. Let's get as close to those bastards as we can. Sigilo absoluto. Oh, mira plata. Espérenme, espérenme. Agachadito, 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 agachadito. ¿Se puede jugar sigiloso? Espera, paciencia, paciencia, no lo vaya a cagar tiro el pedo. Son una barbaridad lo que están patrullando ahí arriba. Ah, bien. I'm giving you one last chance to put your hands in the air. No veo un cuerno encima. There, bastard. You better surrender. Headshot. You hear? Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Venga. I'll kill you twice, you son of a bitch. I'm the goddamn law. Excuse me, mister. Olvídate, tiene dinero. De a poquito se hace la fortuna. Ah, ya entendí. No me deja directamente disparar, boludo. Ah, no, era... La pistola realmente se ve más cerca, sí. Oh, ya está. Si me tiro de acá me muero, ¿verdad? Bueno, no hice casi nada, así que por lo menos en esta parte. Mira, boche, ¿dónde están los chabones? Looks like the bollards won't be rustling again anytime soon. Quick, let's get those hostages freed. ¿Tiene rehenes? Madre mía, tiene rehenes. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. Say that again. Well, one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves, and the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Mal, ¿no? Tienes razón, ahí tiene el punto, comisario. Pero bueno, si no era un equipo, ¿viste? Están un poquito sincronizadas las vacas, ¿no? Matando a los gemelos Warrior. Podrá encontrar a nivel West Dickens en el Joshua Springs.
Presiona A en el mapa desde el menú de pausa para marcar el destino, así verás la ruta marcada corta para llegar ahí. Ninguno de estos es mi caballo, ¿verdad? Ah, sí, este es. Es un salto ahí. A ver. ¿Cuánto hay? Mira, estoy cerca de la B. Me convendría mucho más. Armadillo. Acá había un signo de pregunta de salto. Persona desconocida. Después ya voy a hablar con él. Lo que voy a hacer va a ser primero ir a Bonnie McFarlane. Después voy a ir a Armadillo a ver el signo de pregunta. Y después voy a ir con este Nigel West Dickens. Puedo ir tranquilamente a caballo. Come on. Alto. ¿Mujeres y qué? Cargo tan rápido de ningún interés. I've been hearing about your plans. ¿Qué planes? Yes, from Lee Johnson. To settle here and build a life for yourself. I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is that I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive. You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say? Probably, Miss McFarlane. Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie. Miss McFarlane, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. Now, I don't suppose any of this is very interesting to you, but I hope it explains why I wasn't so eager to talk about it. No, I do understand. I had no idea. You poor man. Even in this new country, memories don't really fade. My father was an illiterate Scot born on a boat into New York. He never saw his homeland, but to hear him talk about it, you'd imagine he only ever ate haggis and wore a kilt. And he hated the English for what they had done to his great-grandparents that he'd never met. People don't forget. Nothing gets forgiven. That's true. Especially when it comes to money. And you know, even now, after all his labors, my father's debts are still terrible. I worry every day about us losing the ranch. It would kill him. My father died when I was 8 years old. His eyes were, well, let's just say he was blinded in a bar fight south of Chicago. My mother died during childbirth. She was a prostitute and he was her, well, I don't know what he was. So I was sent off to an orphanage and ran away and fell in with a gang. My word. What a difficult life you've lived. The leader of the gang taught me how to read, taught me how to see all that was good in the world. He was a great man in a way. But you killed people. Sure. And I've suffered for it. And that's the life I left, or tried to leave. Said too much, Bonnie.
I'm an uneducated killer, sent here to do all I can do well. Kill a man in cold blood so that another man may do his part to cut crime in an area, and a rich man can be elected governor on the back of these promises. Civilization is a truly beautiful thing, Mr. Marston. Listen, can you help me? Well, I can try. What do you need, money? No, nothing so complicated. I need an extra hand to take out the herd to pasture. Sure. Point me in the right direction. Allá. Ayudarle con el ganado. A mi caballo. Venga para acá. Venga para acá. Tornado. Tornado. No es tornado porque no tiene la cola también blanca. It's about time a budding farmer such as yourself learned how to herd cattle. Yeah. Thank you for telling me all that back there. It must have been hard for you. I hope you understand now why I've been playing my cards somewhat close to my chest. I didn't know you had a wife and child. Then again, I don't think I ever asked. They're lucky to have a man like you. I ain't so sure about that, but thank you. How are you, Miss McFarland? A la bota el tipo. Nice job, Mr. Marston. Keep on moving. Drive them down the road, Mr. Marston. ¿Cómo estás? Bien. I see. Come on. Ain't that hard, is it? No. Get back on that horse. We got work to do. This ¿Dónde way. va? We need to take them out to the pasture. Come on. Slow up. Keep just showing off now. Hey. Keep going, Mr. All right, Marston. let's move this large herd out to the far pasture. A la pradera puesta. Bueno, no hay mucho pasto que digamos, pero. Keep sweeping behind them. That way they'll stay together. Watch for the runner. No stopping. Let's go. You're not bad with the herd. Ranching might be your true calling, Mr. Marston. Señor Marston, Either that o eso fue de usted, Vaca, en una vida pasada. Thank you, Miss McFarland. Gracias, señor I'll see you McFarland. later. I have work to do back at the ranch. Ah, se fue y me dejó solo. Ah, ya está, deja las vacas acá. Bueno, la bosta. Let's go. Bueno, ya que estamos acá, vamos a volver con Bonnie. Slow down. Whoa. Está bien, está bien. Vuelve hoy después de las 8 AM. Claro, muy... después de las 8 AM. ¿Y qué hora es? Pero sigue siendo después de las 8. Bueno, entonces me voy a echar una nani. Yeah. Juego de la herradura.
municiones debo tener bastante. No tenía atuendo de estos chavales. Tenemos un caballo de la granja arriba. Bien. Ok. Vamos a guardar partida. Y vamos a seguir. Que avance el tiempo. ¿Qué hora es? Creo que yo podría hacer la misión, ¿no? ¡Dale, mierda! El caballo pasó de largo también. Está bien. Vamos a continuar con Bonnie, ya que está acá. Hello, Mr. Marston. How are you? Fine, Vámonos. thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarland. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. Then we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herds of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry. I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace? And all that symbolizes, I mean. You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always gonna be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. Right? It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Right, now you got some rope on your belt, let's see if we can't wrangle some horses. Lazo. Easy now. You sure have some interesting theories on what the government's doing, sir. They ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. It ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eye. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics, Please, Paul, can we just but enjoy I know the we're ride? only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want.
there's few men who can handle it. There's certain things in this country a woman could do much better, if you ask me. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. Qué bonito. 3 a caballo, una casita allá. Ah, mira, ya están los caballos. There they are! Beauties! Come on, Mr. Marston! Rope one! Bring him down together! Whoa! Come on, don't be afraid Rope of blanco. that asshole! Let's go! Hold that damn rope, Marston! Stay calm! Come on, boy. Get in for nothing. No lo tengo que soltar, ¿verdad? Keep steady! That's it! Now hold on to it! Come on, I got now, boy! Come on, baby. Come on. Calm down. You're doing fine! Let's see it, boy! I'm in trouble here. Show me what you got, boy! Spook him too much! Almost got you. Take it slow now! That's it! Don't give up! God damn it. You got Relax it, now. Mr. Marston! Yeah! Are you trying to ¡A la mierda! round Salió volando. Hijo de puta. Whoa there! No entendí bien el mensaje. Come on. Come on. That's good. Easy now! Hold it tight for me! Don't let it buck you, Mr. Marston! Lean into it! Hold on. Nearly there. Come on, come on, come on. That's it. Easy. Oh, shit. Relax now. Nearly there. Mío. Look at that! We'll make a cowboy out of you yet! A la mierda. Whew. I think that's enough activity for an old-timer like me. I'll take this one back to the ranch. See you later. Adiós. Come on then! Let's see if you can get another one! Let's go. ¿Otro más? What are Bueno. you waiting for? Quieto. Let's see if you can break this one! That's it! Ya, ya. Oh, this ain't good. You're mine now. Creo que ya estoy entendiendo. Oh, there. Tengo que hacer equilibrio porque viendo el cuerpo del chabón, no el caballo. Come on. Come on. Nearly got you. Easy there. Quieto, quieto, quieto. Tranquilo, tranquilo. See? Eso. Otro más. You got him eating out of your hand! Nice work! I think that'll do it for today. Let's get back to the ranch. Ok, regreso con ustedes. Yeah. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. The life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight, and it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarland. Giddy up! Señorita Farland. Who'd have thought you'd be such a natural at busting broncos? That was fun. I think you could be a fine rancher one day. If you can bear to stop killing people for a living. Sure. Well done, Mr. Marston. These are fine horses. Hey, Bonnie. Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo.
Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. No rest for the wicked. Let's see if we can track down that other tenemos que ir a herd of horses. Narnia. Me acompaña Bonnie en el punto de encuentro. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countrified. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarland? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Mal, los rebardeos. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarland. Is that so? She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. It's kind of painful, but she's never far from my thoughts. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Let's drive them up the canyon where it narrows. We'll trap them there. Detrás de la manada. Está enorme la manada. Pero que te cuesta saltar la piedrita. Bueno. Wait for my signal. And don't let those horses out of your sight. Espera que se me sube la gata encima. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, bueno. Estoy jugando. Bueno, está bien, mamá. Está bien. ¿Qué pasa, mamá? Bueno, a ver. Un segundo. Vamos. Ah. Come on. Yeah. Come on, easy up now. Me están volviendo. Bueno, contó con que llegara uno y ya bastó. Looks like we got the lot of them. What magnificent animals they are. Hey, the stallion's getting away. Chase him down. Bring him back. Come on. Lo bueno es Whoa there. Come. Let's go.
got you now. Relax now. Almost got you. It's all right. Come on. Tranquilo, tranquilo. Ahí va. Eso. Oh. Pero sí, era mío. Vamos. Vamos. Ah, después lo llamo. Ah, no, es por acá. Mucho pinte cemental no tiene, pero bueno. Ahí está, con Bonnie. Thanks for your help today, Mr. Marston. Señor We Marston, got some tenemos fine buenos horses. caballos. Muy buenos caballos. Why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am. He's a fine animal. Ahora es mío. Domaste a Salen de Kentucky, un caballo raro y ágil. Sadler. Ahora puedes comprar nuevos objetos en las tiendas. ¿Cómo lo ensillo? ¿Aguardiente? ¿Para qué? Cheto. Medicina de píldora de caballo. ¿Qué? Bichito, bichito. Ahí ven. ¿Dónde va, Gil? No, bueno. Yo quiero el amarillo. ¿Cómo lo guardo? ¿No se puede guardar el caballo? Así tipo como en una cochera, algo así. Bueno, acá... Ah, mira, una medicina acá a la izquierda. No agarré el zorrino, lo maté. Cuidado nomás, si no lo agarré, recorrer, plantas silvestres. Plantas de no sé qué cosas son. Sobreviviente. Voy a ir a buscar la mofeta. La mofeta, che, el bicho este. Tucson. Le abrimos el pecho. Let's get this over with. Carne de zorrillo. Y una piel de zorrillo. ¿No estaba acá cerca de la armadillo? Sí, estoy cerca de armadillo.
La W, VIEJO OESTE, ah, cierto. Pero yo quería ir a ver acá. Casa. Mostrar leyenda. Acá. No, pará. Tengo que no marcar más armadillo. Acá. Igual no iba mal, ¿eh? ¿La recompensa? There's much treasure here. You want map? I retire. Quiero retirarme, Here, toma take mapa, map. tú ganártelo. You earn it. Chino ese. Era chino. Excuse me, mister. Disculpe, señor. Bueno, a ver qué se marcó. Nada. ¿Y el mapa ese cómo lo veo? Acá, ¿no? Acá, mapa del tesoro. Amigo. 1-11. Mira, aquí está ahí. ¿Y yo tengo alguna referencia? 1-11. What? Tiene pinta que va a venir un tormentón de la concha de la hora, boludo. Mira, otro signo de pregunta. Mira, acá hay otro. Bueno, se pueden ir haciendo el camino. Voy a hacer un signo de pregunta y voy a cortar el directo. El streaming. Equipo. Te indica la ubicación del tesoro escondido. ¿Y es por acá? Una horca. Montañas. Tiene pinta de haber agua. Ahí hay un árbol con una horca. ¿Será por la zona? No, es por la zona, ¿verdad? Acá no tiene pinta de haber agua. Por lo menos. No, agua nada. Bueno, después lo iré a ver. Alto ahí, caballito. Vamos a montarle el poste. Tengo que acostumbrarme a los controles. A ver, señorita, ¿qué necesita? They took my boy. My boy. Se encontraron un nene. He's missing. He's only a youngster. My boy is missing. Where? Who took him? Them people in the hills. Them hills near Hanging Rock. They took it. Se llevaron al nene. Can't the police force help you? No. They can't even help themselves. Please, sir. My son is missing. I need your help. ¿Por qué no le pide ayuda a la If I find him, policía? I'll bring him back to you. Si lo encuentro te lo devuelvo. Si no lo encuentro, bueno, XD. No. Si lo encuentro te lo devuelvo. Si no lo encuentro, XD. Ah, mira vos, che. Me lo marca ahí. Antojitos gringos. ¿Es ahí? ¿O es la calavera?
Cartel de se busca. Algunas personas que encontrarás a lo largo del mapa te darán encargos sencillos que realizar para empezar. Continuar y completarlos. Revisa la sección diaria en el menú para obtener información acerca de cada encargo personal desconocida que archivo inactivo. O sea que acá en diarios. Estos hictos gringos. Dios mío. Acá qué onda. Cartel de se busca. Wanted. No Van Bar. Van de Walter. Por agresión. Rattlesnake Hollow. 80 vivos, 40 muertos. Bueno. Vamos a ir a la ubicación que marqué para completar la segunda pregunta. Que está bueno eso que me vibra el joystick cuando... boludo, yo se corrupto la barra el caballo. El buen caballo. No me muestra los kilómetros, ¿cuánto estoy? Te dio un montón el chavo. No saca, un poco más para el otro, digamos del otro lado de la barranca, digamos. Derecho. Meditación, pero... ¿Qué hay acá? Sangre. Buscar pistas. Trabajo de investigación por lo que veo. Un hueso y una pata. Estamos mal. No ha acabado. Vuelve a la comisaría más adelante. Ah. Tengo que volver a la comisaría más... después. Ah, mira vos, mira vos, mira vos. Bueno. Me parece que lo voy a dejar por acá. Con estas vistas. Equipo. Hay tiros por allá, vamos a ayudar. Ah, ese no es el que tengo que matar. What are you two fools doing? Right, mister! Me confundí de gente a la que le estaba disparando. Me confundí de gente a la que le estaba... me confundí. Ahora es mi caballo.
Bueno. Caballo de guerra. Las mejores armas. Atalo, atalo. Ya puedes ayudar en las patrullas del rancho McCarthy de noche. Ah, mira. Mucha info, boludo. Recién estoy empezando. Correr partida. Bueno, vamos a la partida y vamos a cortar el directo. Por la duda que venga tormenta fuerte. Mujeres y ganado. Claro, como si fuera lo mismo, ¿no? No, hermano. Bueno, acá vamos a dejar el directo. Lo vamos a dejar acá. Bueno, gente. Nos vemos. Lo dejamos acá. Hasta luego.